පේනින් හැමෝම right. Okay. Grade 8 English medium science class. Today is your third day of the theory class පුතේ. video on කරන් ඉන්න බං. තව ඉන්නවා සමහර අය off කරගෙන. බං ඉක්මනට on කරන්න. හරි. everyone. තව ඉන්න. I made my book. Okay පුතේ අද බලනවා මම. අද බලනවා. කල video on කරන්න. Netuki, I won't be able to switch on here because I am not my house. Okay පුතේ. Right. Okay. Okay, right. බලමු පුතේ. අපි කොහොම හරි වැඩේ කරමු grade 7 English medium. grade 7 නෙමෙයි 8 දැන්නේ. හරි වීඩියෝ on කරන් ඉන්න පුතේ. අපි කොහොම හරි වැඩේ ගන්න කරමු. So පුතේ this is your grade 8 English medium science class. හරිද? එතකොට බලන්න මම දේවල් ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා සිංහලෙන් කියනවා දෙකෙන්ම තියෙනවා. හරි? ඒතර කොහොම හරි වැඩේ අල්ල ගන්න ඕනේ. එතකොට සිංහල මීඩියම් දැන් ගුරු නිවසේ ක්ලාසස් වල පුතේ අහගෙන ඉන්න ඉංග්‍රීසි සිංහල ඉංග්‍රීසි මීඩියම් වුණත් සිංහලෙන් කියනවා සිංහලෙන් කතා කරනවා අවවාද වගේ දේවල් දෙන්නේ සිංහලෙන්. හරිද? ඔයගොල්ලෝ ලෝකල් සිලබස් කරනවා නම් මොකද වෙන්න ඕනේ? ලංකාවේ ඉපදිලා ඉන්නවා නම් සිංහල දැනගන්න ඕනේ. සිංහල දන්නේ නැහැ කියන්න බෑ. ඒක ලැජ්ජාවට කරුණක්. පේරන්ට්ස් ලයි ඔයගොල්ලෝයි ඒක ලැජ්ජ වෙන්න ඕනේ. හරිද? සිංහල දන්නේ නැහැ කියන්නේ ලොකු කමක් නෙමෙයි. ඉංග්‍රීසි දන්නේ නැහැ කියවට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අනික ඔයගලන්ට O level වල මොකක්ද තියෙනවද? ඔව් ඔයගලන්ට O level සිංහල අනිවාර්යයි. ටික ටික ඉගෙන ගමු පුතේ. ටික ටික ඉගෙන ගමු. දැන් මෙතන ඉන්න බහුතරයක් මොකද වෙන්නේ? ගෙදර මව් භාෂාව සිංහල පස්සේ තමයි ඉංග්‍රීසි ඉගෙනගෙන තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඉස්කෝලේදී කතා කරන්නේ සිංහලෙන්. ඉස්කෝලේ නැත්තම් දෙකම මික්ස් කරලා සිංහල ඉංග්‍රීසි. ඒ නිසා සිංහල බෑ කියන එක සිංහල බැරි ඉංග්‍රීසි විතරක් පුළුවන් අය පුතේ ලෝකල් සිලබස් කරන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ edexcel, cambridge ඒ වගේ ඒවා තමයි ෆලෝ කරන්නේ. ලෝකල් සිලබස් කරලා සිංහල පුතේ මොකද පාස් වුනේ නැත්තම් ප්‍රශ්නයක් ඈ. සිංහල වල 10 11 ඕවා නෙමෙයි තියෙන්නේ මොනවද තියෙන්නේ? විචාර ලියන්න තියෙනවා, කවි පාඩම් කරන්න තියෙනවා. මම හිතා සිංහල ලැන්ග්වේජ් එක ඉංග්‍රීසි වලට චේන්ජ් කරන්න බෑ පුතේ. ඒක ෆේල් වුණොත් එimhe අනිත් ඔක්කොම ඩවුන්. එනිසා ඒ වගේ හොඳම දේ තමයි edexcel, cambridge ෆලෝ කරන එක. හරි. ඊට අමතරව අද හිටියා LMS එක. හරහා එන්නේ නැතුව ආයි පරණ පුරුදු දාන්න එපා පුතේ. මම කැමති නෑ අලුත් අවුරුද්දේත් අර වගේ දේවල් දාන්නවට සර් රිසිට් එක අප්ලෝඩ් කරේ නෑ. එහෙම බෑ. ඒ අටුපාඩුවක්. මම කියලා තියෙනවා එහෙම දාන්නත් එපා. එහෙම නැතිම කෙනෙක් හිටියොත් එන්න එපා අද ක්ලාස් එකට. පස්සේ රිසිට් එක අප්ලෝඩ් කරලා අප්‍රූව් වුණාම අද ක්ලාස් එකේ රෙකෝඩින් එක බලන්න. දැන් හේතුව දැම්මාම මම නොදත් බෑ. no normal data කියලා දාන්නත් එපා. ඒකත් ඕගොල්ලන්ගේ වැරද්දක්. වේලාසිනින් data balance එක බලන්න ඕනේ. හරි. ඉතින් ඒ නිසා data balance බලලා තියාගන්න. ඒක ඕගොල්ලන්ගේ වැරද්දක් නේ පුතේ. අනික normal data නැහැ කිව්වම මට කියන්න එපා. ඒක communication එකට කියලා හරි දාගන්න. මම මට කියලා හරියන්නේ නැහැ data නැහැ කියලා. මගෙන් data දාන්න බෑ පුතේ මට. හරිද? ඒ නිසා ඒවා අඩුපාඩු තියාගන්න එපා. ඒ පරණ අවුරුදු සෙට් එකම තමයි ආයි දාන්නේ අඩුපාඩු. මට අද සාමාන්‍යයෙන් ගුරුවරයෙක්ට සිස්ටම් එකක් තියෙදි පුතේ WhatsApp එක හරහා ඉල්ලන්න එපා link. ඒ ගුරුවරයෙක්ට අන්තිම දැන් උදේ ඉඳන් පන්ති පුතේ. ඒ හම්බ වෙන විනාඩි 5 10 තමයි ටක් ගාලා වොෂ්රූම් ගිහිල්ලා පොඩි කෑමක් කාලා කැමරාව පොඩ්ඩක් හදාගෙන මේ මොකක් කරන්නේද? නිදහසේ පන්තියට ලෑස්ති වෙන්නේ. අනිත් හැම ළමයිම LMS එක හරහා එනවා. හරිද? හැබැයි අනිත් අය නිසා පුතේ ගුරුවරුන්ට මොකද වෙන්නේ? ඔව්. අර චූටි බ්‍රේක් එකවත් නැහැ. පන්තිය පටන් ගන්නකොට මාර ස්ට්‍රෙස්. දැන් ඔයගොල්ලෝ දැක්කනේ මම පටන් ගත්තට පස්සේ ලින්ක් එක යව හිටියා කැමරාව පොඩ්ඩක් හැදුවා. ඒක අර පොඩි බ්‍රේක් එකේ තමයි නිවිසෙන්සිලි කරන්නේ පුතේ. එහාට දුවනවා මෙහාට දුවනවා. සමහර වෙලාවට මම ආදිසිය කළා රෙකෝඩින් එක රෙකෝඩ් වෙලක් නෑ සමහර වෙලාවට. ඒ නිසා එහෙම පන්ති සවුත්තු කරන්න එපා පුතේ. අපිලිවල ළමයිනුයි දෙමාපියනුයි. හරිද? හරි. ආයි ඒ වැරද්ද වෙන්න තියන්නත් එපා. දැන් වීඩියෝ ඔන් කරන්න හැමෝම. okay. Good. Right. අපි ගන්නට වැඩේ කරමු පුතේ. So how many sites? අර වීඩියෝ එකේ දාලා තිබ්බේ ඒකනේ පුතේ. නැද්ද? දැන් වීඩියෝ එක බල බල හිටියා ඒ පොත් ගත්තේ නැහැ. ඒකේ ගහලා තිබ්බේ මොකද්ද? පොත ගන්න, ගිය සතියේ කරපුවා බලා ගන්න, වතුර එකක් ගේන්න. ඒව කරා. ෆිල්ම් එකක් බලගෙන. අපෝ everyone පුතේ put your both names. Right. Put your both names what? Oh cover it. නමේ කොටස් දෙකම දාගන්න පුතේ. And what about that GNI පුතේ? මන්ට registration number ඕන සමහර අය දාගෙන නැහැ. ඕකනේ ඉතින් බැරි. ඔයගොල්ලන්ගේ LMS එකේ යටම තියෙනවා පුතේ මොකක්ද? දාන්න එක. යටම තියෙනවා registration number එක. ඒක දාගන්න පුතේ.
9 පිටිපස්සට දාගන්න හැමෝම මම එදත් කිව්වනේ. නැත්නම් මට attendance mark කරන්න හරි අමාරුයි පුතේ. හරියක්. everyone mark කරන දේ අරක තිබ්බොත් ලේසි පුතේ. තමන්ගේ 9 කොටස් දෙකයි LMS එකේ පල්ලෙහාම තියෙනවා පුතේ student registration number කියලා. ඒක zoom name එකේ පිටිපස්සේ දාගන්න. ඒ registration number එක පොතේ ලියලා තියාගන්න පුතේ. right okay then right පුතේ අපි එක පැත්තයි කරේනේ බැක්ටීරියා ෆංගි ගේ සතිය ආවේ නෑ නේද? නැහැ ආවේ නෑ. බැලුවද? හොඳයි. අලුත් එන්නේ පුතේ. yeah new. Puti, how many sides? Only the knot, just one side or two side? I mean knot එක විතරක් පුතේ කොච්චරක්ද? One side. one side. One side. හොඳයි එහෙනම් හොඳයි. එක්කනේ ආවේ නෑ වීඩියෝ එක බලලා ආවා. That's good. මේ වීඩියෝ එක බැලුවා කියන්නේ ආවා වගේ තමයි. So පුතේ you have to leave three sides. පැති තුනක් තියාගන්න පුතේ. පැති තුනක්. CR පැති තුනක් ලියන්න පුතේ. අලුතෙන් ආපු අය. Okay පුතේ. මන්ට එන්න. right. මේ අනිත් සෙට් එක. දිනේ දන්නේ. හරි ගන්නකො පුතේ පැති තුනක් ඉඳ තියාගන්න. right බලන්න පුතේ. right. බලන්න පුතේ. මේ පුතේ පන්ති පටන් ගන්නවා. හරි බලන්න පුතේ. still didn't pay. right okay. බලන්න. But every new students you have to leave three sides. Two for some decoration and some main purposes, right? Because we have to write the target and all the things in the first two sides, right? And we start the lesson. Excuse me, sir. You have to leave three sides. Yes. Why, Pute? Sir, I have going now. Yes. What's the reason? Sir, What, Pute? What is the reason, I Pute? have going now, sir. So what is the reason for the late? Are you getting late, Pute? The LMS was stuck. LMS is not stuck, Pute. You check the wrong box. No? Yes or no? Pute? Yes, right. sir. පටන් ගන්න බැරි වුණා පුතේ. ඉතින් ඇත්තටම. හරි. පටන් ගන්න බැරි වුණේ තාම ක්ලාස් එකේ ඇයි? ඔව් අපිලිවල ළමයි නිසා සහ අපිලිවල පේරන්ට්ස්ලා නිසා. ආයි වෙන්න තියන්න එපා ඈ. මම කැමති නැහැ වෙලාව නාස්ති කරන්න විනාඩි 20ක්. රිසිප්ට් එක අප්ලෝඩ් කරා කියලා ලින්ක් එක දානවා. ඊට පස්සේ ස්ලොට් එක බලන්නේ. මේ අද තියෙන පළවෙනිදා ඉඳන් 7 වෙනිදා දක්වා අද කවද්ද දිනේ? අද 21. ඒතර පළවෙනි ස්ලොට් එක බලලා හරියන්නේ නැහැ නේ පුතේ. ඊට පස්සේ ස්ලොට් එකේ තියෙන්නේ. ඉංග්‍රීසිනුත් ගහලා තියෙනවා සිංහලෙනුත් ගහලා තියෙනවා. ඒගොල්ලෝ පේපර් එකට කරන්නේ තෝ දෙන්න තමයි.
ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් කියවන්න නැතුව වෙන මොකක් හරි එකක් ලියලා එනවා. හරි මට තේරෙන්නේ. සමහර අය පටල වගේ. දැන් තමයි මතක් වෙලා තියෙන සමහර අයට ඔය LMS එකේ ඉෂුව එකක් තියෙනවා කියලා. ඒ වේලාසනින් බලන්න බැයිද? මම ඔෆිස් එකේ හිටියා මම දැක්ක ගොඩාක් අය උදේ කතා කරලා ඉෂුස් හදා ගන්නවා මේවා කර ගන්නවා. දැන් තමයි අන්තිම මොහොතේ හදන්නේ කතා කරන්නේ. ආයි එහෙම කියන්න බෑ පුතේ. ඒ වගේ අය මෙහෙමයි. ගෲප් එකෙන් ලින්ක් එක දෙන්නේ 9යි නිව්ස්ලන්ඩ් කියලායි දාන අයට. ඊට අමතරව ටෙක්නිකල් ඉෂුව තියෙන අයට ඒවත් වේලාසනින් විසඳ ගන්න ඕනි පුතේ. එතකොට ඒගොල්ලෝ 9යි ටෙක්නිකල් ඉෂුව එකේ ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකකුයි ගෲප් එකට දාන්න ඕනේ. හරි. එහෙම දාන්න පුතේ. එහෙම නැතුව no normal data right payment කරා receipt එක අප්ලෝඩ් කරන්න බැරි වුණා. ඉතින් මටද අප්ලෝඩ් කරන්න කියන්නේ. නැත්තම් තාම අප්‍රූව් කරේ නෑලු. ඒ බොරු පුතේ. ඒ කියන්නේ දැන් ටිකකට කලින් තමයි අප්ලෝඩ් කරලා තියෙන්නේ. වේලාසනින් පේමන්ට් එක කරලා ඒක අප්ලෝඩ් කරන්න උවමනාවක් නෑ. ආයි ඒවා එපා පුතේ. ඒ අය නිසා අර 95%ක් ළමයි බලන් ඉන්නවා පන්තිය පටන් ගන්නෙ නැතුව. අපිලිවල අය නිසා එහෙම වෙන්න දෙන්න මං කැමති නෑ. මං කියන්නේ ඒ වගේ අය පන්තිය එන්න එපා. ඒගොල්ලෝ රෙකෝඩින් බලන්න එදාට එන්න බැරි වුණොත්. ඔන්න ටෙක්නිකල් ඉෂුව එකක් තිබ්බොත් පුතේ කිසි ඉෂුව එකක් නෑ. ෆොටෝ එක දාන්න, ටග් ගාලා ලින්ක් එක දෙන්න. හරි. ඕකේ. දැන් පොත් ගන්න හැමෝම. right. කොබත් වීඩියෝ on කරන්න ඉක්මනට. තව ඉන්න පුතේ ටක්කල on කරන්න. තව පරක්කු ගන්න එපා පන්තියේ. ඉක්මනට. හරි. මට හේතුව දැම්මද පුතේ ෂෙනාස් දාලා තියන්න පුතේ මිනුලි, විදුල, නෙතුකි උදාන් දාලා තිබ්බ වගේ මට ඔපිට අබ්දුල් කො right. 9 කොටස් දෙකයි 9 අන්තිමට ගුරු නිවස නම්බරේ තියෙන්න ඕනි පුතේ. අලුතෙන් ආපු අය කමක් නැහැ. අනිත් හැමෝම දාලා තියාගන්න. සමහර අය දාලා නැහැ පුතේ. වැඩක් කරනකොට පුතේ පිළිවෙලක් තියෙන්න ඕනි. ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන්ස් කියවන්න ඕනි. කලබල වෙන්න එපා. අට්ටක් ගාලා වැඩේ හරියටම කරමු. Okay. බලන්න. So පුතේ you have to leave 3 side all the new students. තිබ්බ පුතේ you need a CR book. කොබන් එදා මට පෙන්නපු නැති අය රේස්තියන් දාන්න බලන්න පොත කවරෙයි පළවෙනි පැත්ත. එදා පෙන්නන්න බැරි වෙලා මේ සතියේ හදාගෙන ආපු අය. yes පුතේ. මම අලුත් කවරයක් දැම්මා සර්. අලුත් කවරයක් දැම්ම. එහෙනම් පෙන්නන්න පුතේ ටක්කා රේස්තියන් දාලා පෝස්ට් දෙන්න බැරි වෙලා. ඉන්න රේස්තියන් දාගෙන ඉන්න මම බලන්න. ඉක්මනට පුතේ. ඔව් මං කියන්න පෙන්නන්න පුතේ සසිරු. කොබ science diagram. Okay, right, good. Science whole thing, right. First side LMS කමල් දිරි LMS number එකද right. Okay. Grade 8 science English medium කොපෙන්නද පුතේ. අරක ලියවනේ පුතේ I am a smart student who does daily work. හයිනේ. ආයතන තියෙනවා. Okay, good. Perfect. කොබන් තව එදා පෙන්නපු නැති අය පුතේ එදා පෙන්නපු අය මට මතකයි. කොබන් සිනල්ය. කොබන් පුතේ. වමට ගන්න බේ තා ටික. වම් පැත්ත. පුතාගේ පැත්ත. නෑ පුතා අන්නේට ගන්න. right. okay. තව පුතාගේ පැත්තට ගන්න පුතේ. පුතාගේ මූණ පැත්තට ගන්නකොට එතකොට හරි. අන්න. ඔය තියෙන ලස්සන මොකද පුතේ ඉතින්? ඇහක් තියෙනවා and microscope. උඩට ගන්න බෑ. move up. right. first side එක පෙන්නන්න බෑ පළවෙනි පැත්ත. still designing no පුතේ. තා ටික design ටිකක් දාමුනේ. I am a smart who does daily work. තා මොන හරි අඳිමු. okay. right. okay good. right. කොබන් තව කවුද? Sahiru. Koban putih. Red color one. Nice. Perfect. Writing book. First side. Smart science grade 8. I am a smart student who does daily works. Perfect putih. Good. ලස්සනයි. හරි. අලුතෙන් ආපු අය පුතේ ඔය ඔක්කොම කොහොමද හදන්නේ කියලා පළවෙනි වීඩියෝ එකේ තියෙන එක බලන්න පුතේ. කොබන් පුතේ සනුජි smart science I am a smart student who does daily magnets තියෙනවා bulbs තියෙනවා light තියෙනවා හොඳයි that's the cover no not cover no cover එක දැම්මද දාන ගමන්ද දැම්මා කොබන් right this is the cover no white color and nice what පුතේ මොකද්ද පුතේ යුදිත oh nice මගේ contact එක oh එකම එකක්
nice පුතේ. ලස්සන ඇඳලා තියෙනවා කවර මේවා කරලා. ඒකම nice පුතේ. First side හොඳයි. ඔක්කොම details තියෙනවා flowering plants, non flowering plants, right? Dynamo, smart student, grade 8. Then the content. Good. Perfect. ලස්සන තිබ්බා ඒක. තව කවුද? ඔබන් පුතේ. නූර්. ඔබන් පුතේ. nice පුතේ. උඩට උස්සන්න බලන්න තා ටික. ලස්සන ඩිසයින් කරලා තියෙනවා. උඩට. මොයිට up පුතේ. up. Alright, okay. A small book ද පුතේ. Right. Turn to the first side. පළවෙනි පැත්ත පොබු. Part science, grade 8. Right. Good. Perfect. Nice පුතේ. Right. Good. දෙව්ලි. Science. කොටු කපලා අලවලා ලස්සන. හොඳයිනේ. First side එක. Smart science. ribbon එකක් ගිහිල්ලා නේ පුතේ. I am a smart student who does daily works. Right. Good. Perfect. Right. Others. Deuli. Okay. Anjali. Environmental science. Then US subtitle just here. Right. Anjali from Italy. Emani? Okay. පළවෙනි පැත්ත වෙනවද පුතේ? පෙන්වයි දානේ. එකක් ලස්සන. එකම ඩිසයින් කරලා තිනවා හොඳට. Perfect. Nice. Right. Okay. Right. Netum. කොබන් පුතේ. ගුරු නිවස ලෝගෝ එකක් තියෙනවා. හොඳයි. stop watch එකක් smart science. Good. Perfect. What about the first side පුතේ? ටිකක් blur වෙලා වගේ. අලාවට පේනවා. right. bulb එකක් තියෙනවා smart science. Right. Good. Perfect. කොබන් තව අයන්දි. ස්මාර්ට් සයන්ස් ගුරු නිවස තනකොළ පෙත්තෙක් ඉන්නවා ඔටුවෙක් ඉන්නවා මොලේ තියෙනවා මෙයාට ගම්පතිය මම පැත්තට ගියත් මූලේ අද සයිඩ් යා අද right grade 8 බැලුන්ස් තියෙනවා මට කවර් පුතේ තාම දාන ගමන්ද කවර් එක දාන ගමන් ලස්සන හතර good ජෙනාර ඔබ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් හින්දා පේයිද දන්නේ නැහැ පේන්නේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක අයින් කරලින් පුතේ J අකුර විතරයි පේන්නේ ජෙනාර J නේ ඒකනේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක අයින් කරන්න පුතේ පුළුවන් හොයාගන්න හරි මේ අයින් කරගන්න බලන්න පුතේ පැත් කරලා නිතරයි බලන්න right තාබිත් ඔබන් science good perfect අනිත් පැත්ත වෙන්න පුතේ the other side marks open it again open it පුතේ right cover is good මෙතන පුතේ මම science එකක් දාන්න මොනවා හරි science diagram එකක් හරි පුතේ open the first page again show me the first side පුතේ again right okay right perfect right okay good Tabi nice then ජනාර තාම background අයින් කරනවා ඔනෙලි ඔබන් science theory book smart science rocket okay first side මමට ගන්න පුතේ ටික වමට smart science okay you have to design it more no පුතේ still designing no yes right then එනාට දාන්න පුතේ background එක අයින් කරන්න කියලා පුතා කළු වෙලා නේ පුතා නෑ කැමරාව හරියන්නේ නැද්ද පුතේ බලන්න ආයෙ තිබ්බොත් පෙන්නන්නේ අනිත් අය දැම්මද කො මට මතකයි එදා කවුද පෙන්නුවේ නැත්තේ කියලා වීඩියෝ එක ගන්න ඔක්කොම everyone turn on a video පුතේ හරිය කො turn on your video everyone
හරිය. Okay. Right පුතේ. හරි ජෙනාරා. දැරුණා බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක අයින් කරන්න. දැන් ජේ අකුර ෆික්ස් වෙලා තියෙන්නේ. දැන් අනිත් අය ඇන්දේ නැද්ද? කරේ නැද්ද? කරන්න ඕනේ. So this is the beginning of the year පුතේ. Right? So you have to do it perfectly. ඔබන් දැනට මේ දවසේ එකයි කරේ තාම only one side. කොතෙන් බලන්න ඕනේ කොතෙන් බලන්න. ඒ කියන්නේ හොඳයි ලස්සනයි. Smart science grade 8 smart student who does daily works. තව ටිකක් පාට කරමු. මේක පාට කරලා කවරෙත් දාන් එන්න. Black and white. හරි කොබන් පුතේ දැනට අපි one side කරා. කොබන් ඒක පාඩම් අය use your raise hand option. පාඩම් කරන්න පොඩි ටිකක් තියෙනවා. පාඩන්නේ. ඒක පාඩම් නැත්නම් වැඩක් නෑ. පුළුවන්ද? අලුතෙන් ආපයි is okay. සර් පාඩම පාඩම පුළුවන්. එහෙමද? ඔව් සර්. එහෙනම් perfect. මම කොහොමද කියවනේ මොකද්ද? හොඳ වැඩ කරන ළමයි කොහොමද? මෙතෙක් කරපු ඔක්කොම පාඩම් කරගෙන ඉන්නේ ඉස්සරහට කරන්න තියෙන පාඩමුත් ටීචර් උගන්වන්න කලින් ටෙක්ස්ට් බුක් එකෙන් බලලා ටීචර් උගන්වනකොට ඊට කලින් උත්තර දෙන්න. that is perfect. Right? ඔබ මම සමහර අය බයෙන් ඉන්නේ. අලුතෙන් ආපු අයද ඔක්කොමලා නෑ. මම ඇහුවේ ගේ සති දෙකේ කරපුවා පාඩම් කරාද? දැන් සමහරවිට මතක නෑ මොනවද කරේ. මොනවද මේකේ තියෙන just about what is microorganism and then the 5 groups. Only that and the examples. And who invented the microscope? Mr. Anton van Leeuwenhoek. එච්චරයි තියෙන්නේ. Yes. So ඒක බැයිද පුතේ දැන් ඔය අත උස්සන්න නැති අයට. හරියන්නේ නෑ. දෙකේ පොල්ලක් හොයා ගන්න ඕනේ. ඔන්ලයින් ගහන්න බෑ ඒකයි වෙන්නේ. ඔන්ලයින් ගහන්නේ නැහැ පුතේ මෙහෙම කරන්නේ මම ඒ පාඩම් ලබන සතියේ පාඩම් කරපු නැති අයට හරි ලෝ හෑන්ඩ් කරගන්නකො මම දැක්ක කවුද කියලා නේ ගේන්න කියනවා මේ කැමරා ඔන් කරන්න හැමෝම ලෝ හෑන්ඩ් කරගන්න කැමරා ඔන් කරන්න කියලා කියනවා ඊට පස්සේ අම්මා තාත්තා පොඩ්ඩක් ළඟින් තියන්න කියනවා ඊට පස්සේ පාඩම් කරපු නැති අයට හොඳට දෙහි අමරනවා ඊට පස්සේ මට පේනවා ටිකක් වෙලා ගියා අම්මා මෙහෙම කරනවා ඊට පස්සේ මෙහෙම කරනවා හරි හිටපු ගමන් නෑ පුටුවේ එක්කන් ගිහිල්ලා ක්ලාස් ඉවර වුණාම පැයක් ඇති පුතේ. ආයෙ හොඳයි. ආයෙ කරන් ඉන්න ඕනේ. විහිළු නෙමෙයි හොඳද? ඇයි පුතේ මේ අවුරුද්දේ ආරම්භය ඔයගොල්ලෝ මේ අවුරුද්දත් එහෙම කරොත් 7 කරපු දේම ආයෙ 8ටත් කරනවා. ගොඩක් අය. බෑ අපරාධي. ඔව්. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ දැන් පුළුවන් පුතේ මම ඒක දැන් පැත්තක් පාඩම් කරන්න බැරි කෙනෙක්. ඔව් දැන් ඔක පුතේ කවදා හරි මුළු පොතම ලියනවනේ. මුළු පොතක් පාඩම් කරයි කියලා හිතන්න බෑ පැත්තක් පාඩම් කරන්න බැරි කෙනෙක්ට. ඒ නිසා විහිළු කරන්න එපා. කරන් ඉන්න ලබන සතියේ මම අහනවා පේපර් ක්ලාස් එකෙත් අහනවා තර්ස්ඩේ මෙතෙක් පේපර් ක්ලාස් එකේ කරපුවා කාටද පුළුවන් කිව්ව ගම ඔක්කොම ලතුස්සන්න ඕනේ රයිට් ඕකේ හයි ලෝ හෑන්ඩ් කරගන්න පුතේ ඔක්කොමලා ප්‍රෙස් හෑන්ඩ් කරන් ඉන්න එපා හොයාගන්න අමාරුයි පුතේ පුතාලගේ අතක් රෙදෙනවනේ ලෝ හෑන්ඩ් කරගෙන ඉක්මනට තව ඉන්නවා everyone පුතේ අත උස්සන් ඉන්න එපා අතර අමාරුයින් පුතේ හරි okay right now පුතේ every new students please leave 2 sides 3 sides for the decoration and all the things. First, we learn about what are microorganisms, then the examples. When you hear examples, we categorize the microorganism into 5 main groups. So, can I know the 5 main groups? Everyone. Bacteria, fungi, and virus. Algae virus. Yeah, bacteria, protozoa, fungi, algae, virus. Algae virus. Yeah. No, order is not required, but you had to mention 5 main groups, right? Okay. Then today we wrote the examples. You know the examples, no? Right. We drew the diagrams. Ab baluane eda today videos baluane. Yes, sir. Yes. Yes, sir. Videos with balu okkom lai. Microscope බලවා. ඒක බලන්න ඕනේ. අපි ඒක experiment එක ලිව්වේ නෑනේ. experiment එක ලිව්වද ඒකේ? නෑ, right. Yes, Okay. sir. Yes, It's only the classification of organism into 5 main groups, no? Yes, Right. sir. Yeah. No, sir, Then we wrote don't- about the Anton van Leeuwenhoek who invented the light microscope, right? Okay. Or who observed microorganisms for the very first time. Okay. Right.
yeah video on කරන් ඉන්න පුතේ දැන් ලියමු sub topic එකක් with your black pen everyone every new students පුතේ leave 3 side and start from here දැන් ඉන්න බෑස් පුතේ සර් ගිය සතියේ ආවේ නැහැ කොච්චරක් ඉඳ තියන්න ඕනද ඒව බෑ මේ අවුරුද්දේ ආයි තියාගන්න එපා ආවේ නැත්නම් you have to watch the recording so කොහොමද පුතේ මුලින් ඉඳන් දැනට පැති තුනක් okay right with your black pen පුතේ we use the black pen to write the subtopic right effects of microorganisms on food effects of microorganisms on food clear effects of microorganisms on food අපි දැන් තමයි ලියන්න ගත්තේ පුතේ පුතේ issues තියෙන කට්ටිය හදාගමු නෙතුකි දාලා තියෙනවා okay okay පුතේ උමාශී welcome to the class right sir okay because signal issue done okay මට හදාගමු පුතේ Tenogi turn off Nimsara I have signal problem but fix it soon right then it ඒ කට්ටිය විතරයි අනිත් හැමෝම වීඩියෝ ඔන් කරන් ඉන්නේ පුතේ මට හේතුව දාපු අය විතරක් ඕෆ් කරන් ඉන්න මනුක දාලා තිබ්බේ නෑනේ වෙනස් දාලා තිබ්බද නෑ ඔකිත් සචෙල් දාලා තිබුණෙත් නෑ ඔන් කරන් ඉන්න ඕනේ ඉතින් ඒ වීඩියෝ ඔෆ් කරන් ඉන්න අය අවසර ගන්න ඕනේ හේතුව දාන්න Zoom chat එකේ සැරින් සැරේ ඔෆ් කරන්නත් එපා ඔයගොල්ලෝ කෑම කෑවට බිස්කට් එකක් කෑවට තේ එකක් බිව්වට ඔෆ් කරන්න ඕනේ නෑ ඔන්න එකේ තියාගන්න ඒවා සාමාන්‍ය දේවල් හරිද ඕකේ Penny, හරිනේ පුතේ right okay effects of microorganisms on food දැන් ඔයගොල්ලෝ ලස්සන පොත් ටිකක් හදලා තියෙන දැන් සමහර වෙලාවට ඔයගොල්ලෝ පොත් ටිකව ඩිසයින් කරලා නැත්නම් පුතේ that's not good right ඉතින් පුතේ ඔක සයන්ස් වල විතරක් නෙමෙයි දැන් සමහර වෙලාවට අනිත් ටීචර්ස්ලා කියපු අයත් ඇති නැති අයත් ඇති නැති අයගේ පොත් ටිකත් ඒ වගේ හදන්න පුතේ ලස්සන කවරේ දාලා ෆස්ට් සයිඩ් එක ඩිසයින් කරලා එහෙම හදන්න ඕනේ හරිද ඊට පස්සේ දැන් ගොඩාක් දේවල් පුතේ දැන් සමහරවිට මගේ සයන්ස් ක්ලාස් එකේ කියවෙන්නේ නැති හොඳ දේවල් අනිත් ක්ලාසස් වල ටීචර්ස්ලා කියයි. එතකොට ඒවා ඔයගොල්ලෝ සයන්ස් ක්ලාස් එකටත් ඇප්ලයි කරන්න. අන්න එහෙම ඔක්කොම මික්ස් කරලා පුතේ හොඳ දේවල් ගන්න අරගෙන හැම සබ්ජෙක්ට් එකකට මේ දේවල් දාන්න. හරි? ඊට පස්සේ පුතේ අලුතෙන් ආපු අය what about the science class and what is LMS, what is the process, what is paper class and all the instruction in the first video. And there is a parents meeting at the end of the first video. ඒක පුතේ අම්මට තාත්තට දෙන්නටම පෙන්නන්න අද මුකුත් කියන්නේ නැහැ ඒ නිසා. ඔයගොල්ලෝ මේ videos බලන්න ඒතකොට පන්තියේ හිටියා වගේ තමයි. Right. Now පුතේ effects of microorganisms on food. Right. So, the growth of some microorganisms on food make them not suitable for the human consumption. We know that because they spoil the food. No? That's a reason. Right? Okay. පස්සේ බලමු පුතේ කෙටියෙන්ම ලියමු අපි ඕනම දේවල්. හරි ඕනම ටික අපි දාගෙන යමු පුතේ. අපි දැන් මතකනේ. ඔව්. නෝට් එක තනිකරම හදන්නේ ෂෝට් නෝට් ටයිප් එකට. සමහර අය පොඩ්ඩක් නෝට් එක ලියන්න වෙනවා. right. මේම ලියන්න. yes පුතේ. excuse me sir මේ මට සර් මේ ලැප්ටොප් එක මේ ඩිස්කනෙක්ට් ලා මේ ලොග් අවුට් වුණා සර් මොකද ලියන්න දුන්නද නෑ පුතේ දැන් තමයි ලිව්වේ මේ සබ් ටොපික් එක ලියන්න. සබ් ටොපික් එක ලියලා පොයින්ට් එකක් දාලා ලියමු. in parting the growth of some microorganisms on food live the growth of nil parting point එකක් දාලා nil parting the growth of some microorganisms on food the growth of some microorganisms on food make them not suitable for human consumption the growth of some microorganisms on foods make them not suitable for human consumption not suitable for human consumption හරිද පුතේ ලියන්න අය රාමික පටන් ගත්ත ගමන් හා පුතේ okay no no right okay right so the growth of some microorganisms of foods make them not suitable for human consumption right excuse me sir yes පුතේ සර් පොඩ්ඩක් කයි පාරක් කියන්න පුළුවන් පුළුවන් අය පාරක් කිව්වේ පුතේ ඔන්න කියනවා අය first we have to write the subtopic then we have to write this sentence පුතේ the growth of some microorganisms on food make them not suitable for human consumption why පුතේ because they change the materials on the food
or in the food putih, right? That's the reason. So that's the reason why it converted to not suitable for human consumption. So reason is right putih. Again, put a blue color point and write. When the make a karani putih liyan. The microbial activities. Next point. The microbial activities. The microbial activities change the color, texture, odor, and appearance of food. Clear? The microbial activities change the color, texture, odor, and appearance of food. And appearance of food. ඔක්කොම වෙනස් කරනවා. That's the reason why it is not good for human consumption. Because these changes are harmful to the human. So the microbial activities change the color, texture, odor, and appearance of the food. Color mostly converted to white or black color. Right? Texture. Texture mean what putih? Definition. Texture mean grade 6 වල. මොකද texture කියන්නේ? How we feel when we touch it. නරක් වෙච්ච එක මොකද පුතේ? What is the feeling? Right? It's smooth or rough? Smooth, no? Smooth and it is very sticky. නරක් වෙච්ච බත් එකක් මොකක් හරි පුතේ මෙහෙම අලලා බලන්න ඔහම චුරුස් 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 එහෙම ගන්නලා එහෙම යනවා පුතේ කෑලි කෑලි දිනන නරක් වෙච්ච එක. අල්ලන්න බෑ. හරිද? Then order මොකද පුතේ? ලස්සන සුවඳක් එනවා. හොඳ සුවඳක්. Right? Okay. Then appearance of food is also changed. ඔගොල්ලෝ මේ ප්‍රැක්ටිකල් එක කරලා තියෙනවා පුතේ හොන්තර. නැද්ද? සිකුරාදා කැම්ප් පෙට්ටිය සඳුදා උදේට අම්මට දෙද්දි නැද්ද ප්‍රැක්ටිකල් එක? තියෙනවනේ ප්‍රැක්ටිකල් කරලා. හොඳට හොන්තරම් කරලා තියෙනවා ප්‍රැක්ටිකල් එකනේ. සමහරට ටික තියෙනවා කෑමනේ සෑන්ඩ්විචස් කෑල්ලක් හරි තියෙනවා නැත්නම් මොනවා හරි බත් ටිකක් එහෙම තියලා ඔය සඳුදා උදේට දිගෑරියාම that is a science experiment. අම්මට කියන්නේ පොඩි එක්ස්පෙරිමන්ට් එකක් කරේ මේ පොතේ තියෙනවා කියලා මේ තියෙන්නේ. After 24 hours 48 72 හයින් දවස් 3ක් හරි. ඇයි සෙනසුරාදා එක දවසයි ඉරිදා දවස් 2යි සඳුදා වෙදි දවස් 3යි. මේක පෙන්න තෑගි පුතේ. ඒක ගුටි කන්න නැතුයි කියයි. හරි. ඕකේ. ඊට පස්සේ එන හොදන්නත් ඕනේ ඊට පස්සේ. ලියන්න පුතේ ආයි පොයින්ට් එකක් දාලා the taste and the nutritional value of the food also change. Not the other one. This one also change puti. Not only the other. The taste and the nutritional value of the food also change. Done. The taste and the nutritional value of the food also change. The taste and the nutritional value of the food also change. Also change. Right. Food becomes unfavorable for consumption due to the changes of property. That's the reason this is known as purge of food. Right, now the definition. Put a red star and write with a blue pen if they ask, what is food spoilage? Okay, Tabit. Andrea, red star and write with a blue pen. Pen in no off කරන්න එපා. අතු පෑනෙන් තරුවක් දාන ඉම්පාර්ටන්ට් ලියමු පුතේ. මෙහෙම ලියමු. මෙහෙම ලියන්න. Food මෙහෙම ලියන්න. Food become unfavorable for consumption. Food become unfavorable for consumption. Food become unfavorable for consumption due to the changes of properties. Food becomes unfavorable for consumption due to the changes of properties. Changes of properties. Changes of properties with the growth of microorganisms. With the growth of microorganisms on food. With the growth of
microorganisms on food. With the growth of microorganisms on food, with the growth of microorganisms on food, and this is known as food spoilage. And this is Sir, can you tell and this again is from known the as end? food spoilage. Right, be like wrote like this. Food become unfavorable for consumption due to the changes of properties with the growth of microorganism on food, with the growth of microorganism on food, and this is known as food spoilage. And this is known as food spoilage. And this is known as food spoilage. හරිද පුතේ, කෙලින් ඉමු, ඇද වෙලා ඔළුව තියාගෙන අත් ගහගෙන ඉන්න එපා. ප්‍රබෝධමත්ව ඉන්න, හොඳට පුටුවේ කෙලින් වාඩි වෙලා ඔළුව ඩෙස්ක් එකේ තියාගෙන හිටියොත් තව ටිකකින් නිින්ද යනවා. Okay, no? So, Pute, they ask, what is food spoilage? You had to write like this, right? Food becomes unfavorable for consumption due to the changes of properties. With what, Pute? With the growth of microorganism on food. Because they change the food into harmful materials. That's the reason, right? Or the chemicals. Right. ඔක පාඩම් කරගන්න පුතේ, ඔයගොල්ලෝ food spoilage කියන්නේ මොකක්ද කියලා දන්නවා. හැබැයි ඇහුවොත් කියන්න තේරෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මේක ලියන්න ඕනේ. Right. Then පුතේ බලන්නකෝ. This is the reason පුතේ ලියන්න point එකක් දාලා ලියමු. Put a blue color point and write. The main reason for food spoilage is the main reason for food spoilage is nil parting point එකක් දාලා nil parting. The main reason for food spoilage is the growth of microorganisms. The main reason for food spoilage is the growth of microorganisms on food. The main reason for food spoilage is the growth of microorganisms on food and release of their byproducts. The main reason for food spoilage is the growth of microorganisms on food and release of their byproducts. They consume the food and they do the other thing also on the food. That's the basic. Okay. The main reason for food spoilage is growth of microorganism on food and they release their byproducts in the excretory materials. ඒ කන ගමන් එතන දාලා යනවා. ඒක අපිට ඒව කන්න බැරි වෙනවා. යරාමනේ හරි. Right. That's the reason. Okay. So the main microorganism type of which are spoiling the food is Fungi. what were they? Not only fungi, bacteria and fungi. Algae, fungi with the algae is most of the algae are photosynthetic. That's why they are not spoiling the food, right? Yeah, bacteria and algae පුතේ එකක් මම එක දීලා තියෙනවා අපි එකක් ලියමු. Right? Fungi තමයි පුතේ පුස් කනවා කියලා කියන්නේ. මෙහෙම ලියන්න පුතේ. Put a blue color point and write bacteria and fungi is the main type of microorganisms. ලියන්න පුතේ. Yeah. ලියන්න. Bacteria and fungi is the main type of microorganisms which spoil the food. Bacteria and fungi is the main type of microorganisms which spoil the food. Main Sir, can you tell something again? Yep.
bacteria and fungi is the main microbial group or main type of microorganism which spoil the food. Which spoil the food. හරිද මනුක ලිව්වද? එනවනේ? Finish writing නෝ පුතේ. Excuse me, sir. Yes. Which type of මොකද්ද? Bacteria and fungi is the microorganism type which spoil the food. Which spoil the food. එක විදිහට ලියන්න කමන්නේ එකම අදහස තිබ්බනම් හරි. Which spoil the food. නේද ජනාරා? ජනාරා. මේ දැන් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක අයින් කරලා ජේ අකුර පෙන්නන්න බලන්න පුතේ. බැරි වුණානේ ඉතින්. ඒකනේ. උඩට උස්සන්න පුතේ. තව උඩට උස්සන්න. තව grade 8 smart science. Okay, තරු දාලා තියෙනවා. What about the cover? Nice. Science. මෙන්න අපි science diagram එකක් අලුමු. හරිද? Okay, nice. පුතා රෝස පාටද කැමති පුතේ? ඔක්කොම රෝස පාටනේ නේ? ඒක නෑ. right. කො පේන්නේ ඉන්නේ පුතේ තෙනුලි. right. හාවෙකුත් ඉන්නවා නේ පුතේ. right. okay. ඔක්කොම සෙමිල දැන් අලුත් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක දාගන්න වෙනවා. ඕක හරියන්නේ නෑ. හරිද? ඔකත් හොඳයි අවුලක් නෑ නේ සෙමිල. ඒක හරි කලින් දාසේ. okay, good. හරි. yes. ඔය කට්ටිය ඉන්නවනේ පේන්නේ නේ. ඉතින් මත නෑනේ කාටවත් හොඳ ප්‍රබෝධයෙන් ඉන්නවනේ ඔක්කොමලා නේ. ඒකනේ. right. කාට එකකින් උදාංගයේ සින්දුවක් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. අලුත් අවුරුද්දේ ඉන්නවද? මේ තව කවුද සින්දු කියන්න පුළුවන්? අපි අවස්ථාව දෙන්නම් පුතේ. තව ටිකකින් අංජලිත් බලන් ඉන්නවා. කවුද? yes. අලුත් අවුරුද්ද අලුත් ළමයිට දෙන්න කියලා. අලුත් අවුරුද්දේ අලුත් ළමයිට. අංජලිය මට ආරංචි එක්ක ICT ක්ලාස් එකේ සින්දුව කිව්වා කියලා. and කිව්වනේ ඒකනේ. ඒක මන් එහෙනම් හරියන සයන්ස් ක්ලාස් එකේත් අවස්ථාව දෙන්න ඕනේ. හැංගිලා ඉන්න බෑ බෑ කියලා. හරි. okay. තව ඉන්නවා කට්ටිය. ගමු හැංගිච්ච තව එළියට ගමු. හරි. right. okay. එතකොට බලන්න පුතේ. අනේ ටික හරි. තා පොඩි නම් ටිකක් තියෙනවා පුතේ බලන්න. yeah. When food is exposed to air, microbes act on it very easily. This is because the environment provides suitable moisture and temperature for their growth. That's the reason, right? So these are the most important conditions for the microbes. What? Moisture and temperature, right? So temperature is room temperature mostly they like, right? Not cool or hot environment, should be room temperature. තෙතමනේ තියෙන්නත් ඕනේ පුතේ, right? Then microorganisms start to grow rapidly when moist food items exposed to an environment with favorable temperature. But if the food is refrigerated, the microbial activity is minimized because of the amount of moisture and temperature are controlled in the refrigerator. The fridge එකේ දෙකම අයින් වෙනවා. Temperature also reduce and it reduce the water amount also. Amount of water also. ඒක තමයි කෑම වේලෙනවා පුතේ. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ ෆ්‍රිජ් එකේ දැකලා තියෙනවා මොකද්ද වෙන්නේ? අර පිටිපස්සේ වතුර එකතු වෙනවනේ ෆ්‍රිජ් එකේ. ඇයි ඒ? Because they remove water from the food. AC machine වලත් එහෙමයි. සීතල වතුර අයින් කරන පුතේ නේ. අර AC machine එකේ වෙනම බටයක් තියෙන පුතේ වතුර යන්නේ. ඊට පස්සේ කාර් එකෙත් වතුර වැක්කේනවනේ. ඇයි වාහනේ චූ දානවද පුතේ? එහෙමද? එහෙම නවත්තලා ගියාම වතුර චූ කරලා. That is that පුතේ. ඒ මොනවද? Because they absorb moisture or the water vapor from the atmosphere and they remove it. But the machine, AC machine and the refrigerators. Why? දැන් පුතේ දැන් AC machine එකෙන් නම් අයින් කරන්නේ ඒක අයින් කරේ නැත්නම් ඇඟට අමාරුයි ඉන්න පුතේ. fridge එකේ අයින් කරන්නේ to minimize the growth of microbes. That's the reason. Because they also live in organisms, they also need water. But if we remove that, yeah, we can preserve the food. දැන් මාළු කෑල්ලක් එහෙම කොහොමද පුතේ නරක් වෙනකොට? කොහොඳයි නේ? මාළු ස්පොයිල් වෙනකොට හරිද? දවසක් තිබ්බාම හරි. හැබැයි උඹල කඩ කියන්නේ same material but there is no any water molecule. වතුර ඔක්කොම අයින් කරලා උඹල කඩ කෑල්ල එළිය තියන්න පුළුවන්. මී අරන් ගියොත් මිසක්. මීයෝ හිටියොත් අරන් යනවා හරිද? ඒ නැත්තම් මුකුත් වෙන්නේ නැහැ තියත හැකි.
ඒ වතුර අයින් කරනම පුළුවන් තියන්න. right. Okay. ආමෙකින් පුතේ ලියමු. Put a blue color point and write. Moisture and temperature are the main factors. ලියන්න පුතේ. Moisture and temperature. එතන පුතේ within bracket දාගන්න පුතේ මේක. Moisture and temperature, then open bracket and write 25 to 30. Yeah. Moisture and temperature within bracket 25 to 30 and close the bracket and write are the main factors that contribute to microbial activity. Board එකේ තියෙනවා පුතේ බලන්න. Moisture and temperature, then within bracket 25 to 30 close the bracket are the main factors that contribute to microbial activity. Are the main factors that contribute to microbial activity. Are the main factors that contribute to microbial activity. That contribute to microbial activity. Put the underline moisture, temperature, or highlight it. Moisture and the temperature are the main factors for the spoilage of food or the growth of microorganisms on the food. Yes, Pute. Sir, can you tell sentence again? Yes, Pute, here. Moisture and temperature within bracket 25 to 30 are the main factors that contribute to microbial activity. Right. Then Pute, food spoils rapidly at room temperature. Room temperature means 25 to 30. Why? Because room temperature is favorable for microbial growth. The enzymes produced by these microbes change the taste or the ability. Right. Then put another blue color point and right there are some special words for the certain food, spoiled food that depend on the nutrition type of the food. Right? Put a blue color point and write microbial activities depend on the type of the food. Microbial activities depend on the type of the food. Microbial activities, blue color pute, microbial activities depend on the type of the food. Type mean the type of nutrition pute. Is it carbohydrate, is it protein, or is it lipid? Right. මේ ටික පුතේ කළු පෑනින් ලියන්න. Fermentation, putrefaction, rancidity. And put a dash and write the explanation with blue color. හරිය. Black and blue. ලියන්න ටක් ගන්න. පල්ලෙහාන් ලියන්න ගන්න. මම කියලා දෙන්න මුලින්ම ලියන්නකෝ. Write it පුතේ.
හිටියනේ කලින් ගෙන අර අතල පිටිපස්සිටි බලන්න පුතේ. Okay. Video on කරගන්න. Hi පුතේ. So fermentation, microbial activity on food high in sugars leads to fermentation. සීනි වැඩි ආහාර පුතේ. සීනි කියන්නේ පිටි වගේ ඒවා. We call it fermentation. පිටි වලත් පුතේ මොනවද තියෙනවද? සීනි තියෙනවනේ. Then putrefaction, microbial activity on food high in protein. Rancidity, microbial activity on food high in fats like oils. තෙල් ජාති පුතේ අපි කියන්නේ තෙල් මොනවා වුණා කියලා. මුඩු වුණා කියලා කියන්නේ නේ. මුඩු mean rancidity. Right? නරක් වුණා කියලා නෙමෙයිනේ කියන්නේ. හරිද අබ්දුල්? Okay. Yes, sir. හැමෝම කෙලින් ඉන්න බෑ. ඔව්. දිනු ඉන්නවනේ කොහමද? Right. මාෂි right. විහාස් ඔව් වෙන්නේ. රමික හරි? තිබ්බද? සමහරවිට තා එකක් කියලා දිනවා මොකද්ද? A substrate, suitable temperature and pH range are the factors that of the growth of the different microbes. That pH also a reason puthe. Because low pH values, they are not growth well puthe. Low pH mean puthe some acidic conditions. In the yogurt also, there is some acidic nature. Right? Because puthe අර තියෙන්නේ මොනවාද ලුණු දෙහි කියලා කියන්නේ. ඒවල තියෙන්නේ මොනවද? ඇඹුල් ගතියක්. ඒකෙත් නරක වෙන්න තු තියාගන්න පුළුවන්. අච්චාරු ඒ වගේ ඒවා යෝගට් එක නම් ටිකක් අමාරුයි අනිත් ඒවා පුළුවන් තේ. right ඊට පස්සේ microbial activities depend on the type of the food. Right. Then a substrate, suitable temperature and pH. A substrate are the growth of the different microbes. දෙක ලියමු පුතේ. point එකක් දාලා ලියන්න. put a blue color point and write. After the three main names, a substrate, blue color point. ලියන්න පුතේ. A substrate, උපස්තරය. A substrate, suitable temperatures and pH ranges. A substrate, suitable temperatures and pH ranges. A substrate, suitable temperatures and pH ranges are the factors for the growth of different microbes. A substrate, suitable temperatures and pH ranges are the factors for the growth of different microbes. A substrate, suitable temperature and pH ranges are the factors for the growth of different microbes. Growth of different microbes. Underline it puthe. A substrate, suitable temperature and pH range. Underline it. Excuse me, sir. Yes puthe. Sir, what's substrate? Substrate කියන්නේ පුතේ they are habitat. But why we can't we call it as habitat puthe? ඇයි අපි habitat කියන්නේ? Because substrate is they live in there, but they consume the living places also. They living on some places, but they eat the place. That's the reason. place අපිත් එහෙමද පුතේ? දැන් අපේ ගෙදර මොකද්ද? Our habitat is our house. නිවස. ඉන්න ගමන් බිත්තිය කඩලා ගඩොල් ගඩක් අරන් කනවා. එහෙනම් that is not the habitat, that should be the substrate. So here also same puthe, they living on the food. So that is the habitat, but they consume it no. So we call it substrate. සිංහලෙන් කියන්නේ උපස්තරය. habitat වාසස්ථානය. දෙක දෙකක්. අරක ඉන්න ගමන් කනවා පුතේ. Right. Okay. So the microbial activity can be controlled by these factors. Right. Okay. One puthe. Sir, what do we need to underline? What puthe? What do we need to underline, sir? The three factors puthe, pH, temperature and substrate. Right.
Okay, put a blue color point and write again. But if the food is refrigerated, then blue color point. But if the food is refrigerated, but if the food is refrigerated, but if the food is refrigerated, the microbial activity is minimized. But if the food is refrigerated, the microbial activity is minimized. The microbial activity is minimized because the amount of moisture and temperature are controlled. But if the food is refrigerated, the microbial activity is minimized. Microbial activity is minimized because of the amount of moisture and temperature. Because of the amount of moisture and temperature are controlled in a refrigerator. Are controlled in a refrigerator. Right? Minimized because of the amount of moisture and temperature are controlled in a refrigerator. Both are reduced with it. On a within Sir, bracket, what is right? the moisture? Wetness with it. Wet. Ketamane. Moisture. So within bracket, right, with a decreasing. Decreasing. Control mean decreasing. What they decrease with by the refrigerator? Temperature and the moisture. සමහර අය ලියන්නේ temperature විතරයි නෑ පුතේ. ආහාරයේ තෙත ගතියත් අඩු කරන. හරි. So underline it පුතේ. Moisture and temperature here. That is controlled by the refrigerator. හරිද කිසත්? Andrea, Thabit, Sachel, Tanoni Kempute, Abdul, Ramika, Deuli, කොහොම පේන්නේ off කරන්නේ. හරිය. Okay, Thabit, turn it on. Turn the cam on. Okay, sit me. Can you start in no? Yes. Thabit mic on කරන්න එපා. Okay. Right now. Right. And Abdul, okay, finish. Yes. හරි පුතේ බලන්න. So these are the main things, right, of the spoilage of food done by the microbes. Now you have to remember all the details well, right? දැන් මම අහන ප්‍රශ්න අද කරපුවා මතකයිද අද? පාඩම් කරලා තියෙන්නේ. අද කරපුවා අද පාඩම් කරන්න ඕනේ. හරිද? ඈ? අන්න හරි. තැටිය රත් වෙච්ච වෙලාවේ රොටිය පුච්චන්න ඕනේ. මම එදා කිව්වනේ පාඩම් කරන විදිය. මොලේ කැමති මොකක් හරි ඉගෙන ගත්ත එකක් පළවෙනි වතාවට පාඩම් කරන්න. කියන්නේ මුලින්ම ඉගෙන ගත්ත වෙලාවෙම if you can remember it, it is very easy පුතේ. මොකද brain like that to remember or to revise, right, to store the details of the new things. So the අලුතෙන්ම ඉගෙන ගත්ත පාර කියන්නේ පුතේ මේ පන්තිය අහන් ඉන්න වෙලාව. නිසා දැන් මේ පන්තිය ඉන්න වෙලාවෙම මේක ලියන හැම එකම පාඩම් කරන්න නිකන් අහ ලියන එක විතරක් කරන්න එපා. ඊට පස්සේ ඊළඟ දේ තමයි අද දවස ඇතුළතම මොකක් කරන්නද? ඔව් පාඩම් කරලා ඉවර කරන්න අද කරපු. හරි? ඇයි අර ඔව්. හරි. ඔව්. එතකොට ඔය එහෙමත් වෙනවා. මතක තියාගන්න. ඒ හැමගේම කාලා තියෙන්නේ. හරි බලන්න පුතේ ඒ කියන්නේ හරි. බලන්න මෙන්න මෙහෙම පුතේ. එතකොට දැන් අද දැන් මේ පන්තිය උගන්නන එක මේ වෙලාවෙම පාඩම් කරන්න උත්සාහ කරන්න නිකන් ලියලා ඉන්න එපා. අනිත් දේ තමයි අකුරු ලස්සනට ලියන්න. නෝට් එක පිළිවෙලට තියාගන්න. එතකොටත් මොකක් වෙනවද පාට මාරු කරනවා, අකුරු කැත වෙන්න දෙන්නේ නැහැ, ලයින්ස් ලස්සනට ගහනවා. එතකොටත් අර උවමනාවෙන්නේ නෝට් එක ලියන්න. එතකොට නිදිමත එන්නේ නැහැ. ඒ අතර පාඩම් කරන්න. මම තව අද හරි මම කියන අද කරපු අයින් අද ප්‍රශ්න අහනවා. හරිද? ඒතර දැන් අද ටච් එකේ ඉන්න ඕනේ. අද කරපු අයින් අහන්නේ දන්නේ නැහැ කියන්න බෑ.
ඊට පස්සේ අද රෑ නිදා ගන්න කලින් පුතේ අද කරපුවා ආයි බලන්න. මොකද දැන් අද ඔයගොල්ලෝ රෑට හරි හවසට හරි පාඩම් කරොත් ඔව් ක්ලාස් එකේ මම එක්ස්ප්ලেইন කරපුවා මොකද වෙන්නේ ඔළුවේ තියෙනවා. අනික ඔයගොල්ලෝ ලිව්වේ දැන්නේ. එතකොට මෙහෙම අකුරෙන් අකුර කියවන්න ඕනේ නැහැ. හැබැයි ඔයගොල්ලෝ ලබන සතියේ පාඩම් කරොත් ආයි අකුරෙන් අකුර කියවන්න you will observe that එහෙම කියවන්න වෙනවා. හැබැයි දැන් පාඩම් කරනකොට නිකන් මෙහෙම බලපු ගමන් මේකේ තියෙන මේකයි ටක් ගාලා මතක් වෙන මොකද කලින් කියෙව්වා. පන්තියේ. මතක් Excuse වෙන. me, sir. yes Sir, මේ disconnect වෙලා දැනුයි ආවේ ඒකනේ. මොනවද සර් කරේ? පුතා මොකද්ද අන්තිමට ලිව්වේ? අර සර් ඉස්සෙල්ලා ලියා ගන්න දුන්නේ. මොකක්ද ඉස්සෙල්ලා ලියාගන්න දුන්නේ? අර රන්සිඩි ඒව ඒ ටික. එහෙනම් පුතා රූල් 15ක් විතර තියාගන්නකෝ පුතේ. ආ සර්. හරි. right okay. බලන්න පුතේ. Sir, What? 8 rules. 8 rules දාන්න right. 10 leave 10 rules පුතේ like 10. ඊට පස්සේ පුතේ අඩුම හෙට හරි පාඩම් කරන්න. මොකද ඊයේ වෙච්ච ඒවා අද මතකයි. දැන් ඕගන්න මතක නෑනේ පුතේ අද උදේ වෙච්ච ඒවා යන්තම් මතකයිනේ කොහොම හරි. ඊයේ වෙච්ච ඒවා ටිකක් මතකයි. තව පස්සට යන්න ඕගන්නව තේරෙනවා මතක නෑනේ කියලා. ඉතින් ඕගලන්ගේ මේ ඉගෙන ගත්ත ඒවාටත් ඒක තමයි වෙන්නේ පුතේ. ඒ නිසා අද නිදා ගන්න කලින් මොකක් කරන්නේ? අද නිදා ගන්න කලින් ඔක්කොම අද කරන ඒවා බලා ගන්න. බැරි වුණොත් එහෙම පන්ති ගොඩක් තිබ්බොත් හෝම්වර්ක් උත් තිබ්බොත් එහෙනම් අඩුම හෙට හරි කරන්න. මොකද ඊයේ වෙච්ච ඒවා ටිකක් මතකයිනේ. ඊට පස්සේ පුතේ ආයෙ රිපීට් කරන්න. දැන් සමහර කට්ටිය පළවෙනි පාඩම් කරලා මොකද කරන්නේ? හිතනවා මට මේක පුළුවන් කියලා. ආයෙ බලන්නේ නැහැ. එහෙම වුණාම ආයෙ අමතක වෙනවා. ඇයි අමතක වෙන්නේ? ඇයි පුතේ ආයෙ ටච් කරන්නේ නැහනේ මේක. ඒක අපේ බ්‍රේන් එකේ තියෙන ෆන්ක්ෂන් එකක්. මොකද්ද? වැඩිය ටච් කරන්නේ නැති ඒවා ඔටෝ ඩිලීට් කරනවා. රීසයිකල් කියන්නේ අපි ආයෙ එන්නේ නැහැ නේ පුතේ. ආයෙ ගන්න බෑ. ආයෙ එන්නේ නැහැ මකලා දානවා එයා. සම්පූර්ණයෙන් එහෙම පාඩමක් තිබ්බද කියලා මතකත් නැහැ. හැබැයි ඕගොල්ලෝ සතියෙන් සතිය හරි නිකන් හරි රිෆර් කරනවා නම් පාඩම් කරන්න මෙහෙමයි. ඒ කියන්නේ දැන් අපි කියන්නේ අද පාඩම් කරපු එක තව දවස් හෙට බලන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ තව දවස් දෙකකින්. ඊට පස්සේ තව දවස් 4කින්, ආයි සතියකින්, සති දෙකකින්, මාසෙකින්. අන්න එහෙම බලක් කැල්කියුලේට් කරලා බලන්න ඕනේ නැහැ පුතේ. ඔයගන් තේරෙනවනේ මේක එදා පාඩම් කරාට මම ළඟදී ආයේ බැලුවේ නැහැ නේ කියලා. බලන්න පුතේ. මොකද මොලේ තියෙන නියුරෝ සෙල්ස් ගාන ලිමිට් එකක් තියෙනවා. වැඩ කරන ගාන. ඒත් එයා පුතේ ඔය වැඩක් නැති data තිබ්බොත් එහෙම ඒක අයින් කරලා ඒකට වෙන data එකක් ස්ටෝර් කරනවා. ඉතින් ඕගොල්ලෝ පාඩම් කරන ගොඩාක් ඒවා එහෙම එයා අයින් කරලා දානවා. එයාට කොහොමද අයින් කරන්න එපා කියන්නේ? මොලේට. තර්ජනය කරනවා. මේක අයින් කරොත් එහෙම බලාගෙනයි මරලා දානවා කිය. අපිත් නැරෙනවනේ පුතේ හරිද? තර්ජනය කරලා බෑ. මොකද කරන් තියෙන්නේ? We have to revise the same lesson again. ඊවස් එයා බලනවා මේ යකා මේක හැමදාම මතක් කරනවා. මේක මකලා හරියන්නේ නැහැ. මේක මොකක් හරි වැදගත් එකක්. ඒ නිසා ඒක තියලා පුතේ වෙන කොහේ හරි තැනක් හොයාගන්න. මොනවා හරි ඩේටා එකක් එන්ටර් කරන්න. ඒ නිසා ආයෙ රිවයිස් කරන්න. ඊට අනිත් හොඳම දේ තමයි පුතේ රැට නිදා ගන්නකොට මොකද වෙන්නේ? අද දවසේ ඉගෙන ගත්ත ඒවා මතක් කර කර නිදා ගන්න. එතකොට මොකද වෙන්නේ? ඔළුවට ඒක හොඳට ස්ටෝර් වෙනවා. පොත් කියෝ නෙමෙයි නිකන් ඇඳේ ඉඳන්. උගන්නපුව අමතක වුණත් කමක් නැහැ මතක් එන්නේ. හරියටම පොයින්ට් අවුට් මතක නැතුව ඇති. හැබැයි කරේ මේවයි එක හිතම නිදා ගන්න. එතකොට ඔක්කොම මතක හිටිනවා. ආයි බය වෙන දෙයක් නෑ පුතේ. අපි කරගෙන යමු. හරි. right. බලන්නකෝ. okay. so පේන්නේ පුතේ හැමෝම ආයි ඔෆ් කරගෙන කට්ටිය. everyone. right. ඊට පස්සේ ලියමු පුතේ මෙහෙම. now we have an experiment to observe the food spoilage. well okay. අපි harmful effect ඒවා ලිව්වේ නෑ නේද? just the groups no. right පුතේ බලන්නකෝ ඊට පස්සේ මෙහෙම බලන්න. put a subtopic with your black pen. Experiment to study about microbial activity. Experiment to study about microbial activity. Experiment to study about microbial activity. අපි ඇක්ටිවිටි 1.3 එකට ගන්නවද? ඒක ලියන්න එපා පුතේ.
Right. So experiment. Experiment to study about microbial activity. Right. බලන්නකෝ. So නැත්තම් මෙහෙම ලියන්නත් පුළුවන් පුතේ. මෙහෙම ලියමු. තව විදිහට කියන්න පුළුවන්. හැබැයි සර් මුලින් කිව්ව විදිහට තමයි ලියුවේ. කමන්න ඒක ලියන්න පුතේ. හරි. ඒතර බය වෙන්න එපා. No need to erase that. Right? බ්‍රැකට් ඇතුලේ ලියන්න පුතේ. ආයේ තව විදිහකට අහන්න පුළුවන් එක්සෑම් එකේ ඒකයි. ලියන්න පුතේ. Experiment to observe bracket ඇතුලේ same topic. Experiment to observe the activity of yeast. Experiment to observe the activity of පුතේ black pen එකෙන්. Experiment to observe the activity of yeast on sugar. The experiment to observe the activity of yeast. තාබිත් ලියන්නේ නැද්ද පුතේ? Experiment to observe the activity of yeast on sugar. Activity of yeast. Hey, putih. On sugar. Saya singgah pandi. Yang mana apa? පොඩක් ඒක අයිපාර කියන්න. Experiment to observe the activity of yeast on sugar. Nanti kali mana tu? Ini kan lian mon. Right. Okay, බලන්න පුතේ. දෙන්නින් හැමෝම. දැන් බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා පුතේ. සීනිත් එක්ක කවුරු දැම්මොත්ද? yeast දැම්මොත්. Saccharomyces. Kind of fungi, no, protozoa, no? Kind of protozoa. Not fungi. Fungi. Saccharomyces is fungi, sorry පුතේ, not protozoa. Right, Methuli. Okay. Killing him පුතේ. හරි. Okay. Right. ඉන්නවනේ ඔක්කොම මම බලන් ඉන්නේ. හරි බලමු පුතේ මේකෙත් මෙහෙම ලියමු. Put a blue color point. Put a blue color point and write පුතේ. මේකේ අර මුලින්ම කියලා තියෙන ලියන්න බලන්නකෝ. Dissolve 2 teaspoons of sugar in warm water and add 1 teaspoon yeast and mix it and observe it පුතේ. Yeah, we can observe some changes, but no need to write that. Put some sugar and yeast to a beaker or some container, because the same things is happening inside the bottle. නිසා දෙක දෙපාරක් ලියන්න ඕනේ නැහැ පුතේ. මේකට දැම්මත් එකයි. මොකද බීකරයට බැලුනි ගහන්න බෑ. දැන් මේකේ තියෙන්නේ මුලින්ම බීකරයට දාලා බලලා ඊට පස්සේ බෝතලයට දාලා බැලුනි දාන්න කියලා. එහෙම ලියන්න ඕනේ නැහැ. පිළිම බෝතලයකම ලියමු. right, මෙහෙම ලියන්න පුතේ. okay. Put a blue color point and write. Dissolve sugar and yeast. Dissolve. Excuse me, sir. Yes, Pute. We need to write method. No, Pute. Just write. Put blue color point and write Pute. Mukali Pute patang gati ko. Liwed. Mukali. Yeah, dissolve sugar and yeast. Dissolve sugar and yeast in warm water. Dissolve sugar and yeast in warm water. Sugar and yeast in warm water. And warm water and put that into a bottle, and put that into a bottle. Put that into a bottle and put that into a bottle and
put that into a bottle and fix a balloon to the mouth of the bottle and fix a balloon. Hari dulan saliam putih. And fix a balloon to the mouth of the bottle and fix the balloon to the mouth of the bottle. Fix the balloon to the mouth of the bottle. Mouth of the bottle. Okay, Dinu. Right. Yes, Sir, sir. can you repeat it again? Yes, putih. Pertama kali memang godak liwan ni. Muka danti maliwi. But you Bottle notice and කියලා. bottle and fix the balloon to the mouth of the bottle. Fix the balloon to the mouth of the bottle. Right. කලින් ක්ලාස් ආවද ඉස්සරම? දැන් අද අලුතෙන්ම නේ ආවේ. අම්මා කොහෙද ඉස්කෝලේ ගන්නවද? කොහෙද? සමුද්දේවි. අපේ මගේ අම්මත් අඳුරනවනේ. සමුද්දේවිගේ. අම්මා අද එනවද? අම්මා එනවද? ග්‍රේඩ් කීයද අම්මා කරන්නේ? ඉස්කෝලේ. මොකක්ද අම්මගේ නම? නම මොකක්ද? මම අඳුරගත්තේ නෑ අම්මා මං හිත. අම්මා කිව්වද දන්නවා කියලා මාව. අද එනවද අම්මා? හරි. බලන්නකෝ. right. එතකොට okay. so පුතේ හරිනේ. right. Then put another blue color point and write, record the observation after about 20 minutes. 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 Okay. Fine. Right. Okay. So Pute, so what are the observations, Pute? Now we are put what, Pute? We put some sugar and we insert yeast powder. We can take yeast as a powder, Pute. Every microorganism can take as a powder. So how we can observe the powder, Pute? They are microorganisms, no? Yes, they are microorganisms, but there are trillions of microorganisms. Then we can feel or we can observe it as a powder. But if we take a single organism, we can't observe with the naked eye. We need a microscope. But if there is millions of microorganisms, we can observe mostly like powder, right? Right. So we can take these and warm sugar and dissolve in hot water. Then you have to put that into a bottle, and you have to fix a balloon onto the mouth of the bottle. Hot water කියන්නේ පුතේ ඕ ටිකක් රස්නේ මේක නෙමෙයි මද උණුසුම් ජලය ටිකක් රස්නේ ගොඩාක්ම hot water දැම්මොත් පුතේ මැරෙනවා ඒක. Right. Then පුතේ observations බලමු නිකන් ලියන්න පුතේ I point එකක් දාලා මෙහෙම ලියන්න. Put a blue color point and write. මෙහෙම ලියන්න පුතේ. The solution will bubble. The solution bubbled and become warm. Excuse me, sir. Yes, Pute. මේ observation area දෙස observation කියලා topic එක දාලා ලියන්න ඕන නැත්නම් නිකම්ම ලියමු පුතේ. නිකම්ම ලියමු. අපි නිකන් point out නේ ලියුවේ නිකම්ම ලියමු. එහෙම ලියන්න. We can ලියමු පුතේ. The solution bubbled and became warm. The solution bubbled and became warm. Became warm. The solution bubbled and become warm. Become warm. තව තියලා පුතේ. sir warm කියනවා and බලුදේ රත් වෙනවා.
increasing the temperature. The solution bubbled and become warm and smell the odor of alcohol. And smell the odor of alcohol. Harda Noor. And became, sorry, and smell the odor of alcohol. Okay. The solution bubbled and become warm එකට පස්සේ Become warm and yes, feel the odor of alcohol. Excuse me, sir. මධ්‍යසාර ගන්ධයක් එනවා පුතේ. බ්‍රැකට් ඇතුලේ සර් ලියන්න කිව්ව එක මට මගහැරුණා සර්. සර් අර බ්‍රැකට් ඇතුලේ ලියන්න කිව්වේ මොකද්ද සර් අර ටොපික් එකේ? Experiment to observe the activity of yeast on sugar. Experiment to observe the activity of yeast on sugar. කොහෙද යනවා? කො තාබිත් පේන්නේ? පේනින්ද? තව ඉන්න ඔෆ් කරගත්ත අය everyone. Hey. Right. බලන්නකෝ. So පුතේ right. ලියන්න පුතේ මෙහෙම put a blue color point and write. Then another observation. ලියන්න පුතේ. So there are 4 observations, no? The liquids, the solution is bubbled. පෙන දාලා තියෙනවා පුතේ. පෙන. ඊට පස්සේ become warm. Then we can feel the odor of alcohol. Then we can see the inflated balloon. ලියන්න පුතේ. I point එකක් දාලා ලියන්න. නැත්නම් ඒකටම ලියන්නත් පුළුවන් නේ. and ගොඩක් දැම්මනේ. කමාවක් දාලා ලියන්න හරි. එතනම ලිව්වත් ඉවර එකපාර පල්ලෙහාට. බා අන්තිමේ කොහම ලියු දෙන්න බෑ. අන්තිමට කමා දාලා අන්තිමට and දැම්ම නම් හරි. ගන්නකො. The solution bubbled and become warm. The solution bubble, comma, become warm, comma, smell the odor of alcohol and Emily. Smell the odor of alcohol and calling it yes. And Can you repeat? balloon has been inflated. And balloon has been inflated. What about it? Sir, can you repeat it again? The calling ලියපු එකම තමයි. හරි. ඒකේ අන්තිමට දාගන්නකෝ and balloon has been inflated. The solution bubble, become warm, smell the odor of alcohol and balloon has been inflated. හරිද නුදිත? Okay. බලමු. Yes. Right. So පුතේ ලියන්න ඊට පස්සේ point එකක් දාලා put a blue color point and write. Right. Right. We feel or we smell the odor of alcohol. We smell the odor of alcohol. Blue color point put in. Oh. We smell the odor of alcohol because ethyl alcohol is produced. We feel the odor of alcohol because ethyl alcohol is produced. Because ethyl alcohol is produced and balloon inflated. Excuse me, sir. Yes. Can you read the sentence again? What you wrote in last day? Odor of the alcohol because ethyl alcohol is produced. Because ethyl alcohol is produced and balloon inflated or balloon has been inflated. So නිකම් ලියමු balloon inflated due to
due to the production of due to the production of carbon dioxide due to the production of carbon dioxide due to the production of carbon dioxide due to the production of carbon dioxide. Right. The video on කරන් ඉන්න. So here the two products of the yeast react on sugar is, first one is ethyl alcohol, then carbon dioxide. What? Sugar is the ingredient, no? Sugar is the reactant. So yeast is react on sugar and convert the material into ethyl alcohol and carbon dioxide, right? So we observe the reaction of microbes, a type of microbes on in another main type of food. Okay, උදා. එහෙමද අම්මා ඉස්කෝලේදී පුතේ උගන්වනවද නැත්නම් අම්මා ගියේ ඉස්කෝලේ? ආවුදේ? අපේ අම්මගේ ඉස්කෝලේ. අම්මා ඉස්කෝලේ ගියේ ඒකට. ඒක එහෙමද? ඔව්. Okay. මුගේ කොට තියෙන එකේ? ඔව් සර්. ඔයගොල්ලෝ කොහෙද ඉන්නේ ගම්පහනේ? මීගොඩ. මීගොඩ. Right. So තේන්නේ දුලනී, දෙව්ලි, තෙසඳි, තෙනුලි, අබ්දුල් රෂාද් ඔයද ගියේ? දෙනෙත් Penny. Turn on your cap. Okay, Oshini, finish now? Yes sir. Yes. Chanela, okay no, Pute? Yes, sir. Yes. Umashi, finish now? Yes sir. Yes. Okay. After a long time, no? Yes Right. sir. Yes. මම මතකයි 6 නේ ආයි මුලින් පුතේ 6 7 ආවා. ඊපස්සේ ආයි ආවා. Okay, okay, good. Right? හරි. බලන්නකෝ. සංකේත හරිද? අයිනේ? හරි සර්. මෙතුලියෝ කියනවා. මම ඉන්නවනේ දිනාරා. Okay sir. Okay. නූර් කෝ පුතේ නූර්ලා දෙන්නෙක් ඉන්නවා දැන්. නූර් බෝයි නූර් ගර්ල්. එම් තමයි කියන්නේ. නූර් බෝයි නූර් ගර්ල් කියලා තමයි කියන්නේ. දෙන්නම ඉන්නවනේ. හරි. Yes. Okay. බලන්න පුතේ. So here this is just an experiment to observe microbial activity on food. So sugar is a kind of food, right? Sugar is a kind of food. So we can add yeast onto that. We can observe the changes. What happened to the sugar, Pute? So it totally converted to another two substances. One is ethyl alcohol and the other one is carbon dioxide. Right? So ethyl alcohol also produced. Sorry. Ethyl alcohol කියන්නේ පුතේ කට්ටිය බොන එකද? ඔව් ඔව් ඒක තමයි. පහුගිය කොරෝනා කාලේ මොකද වුනේ පුතේ? කොරෝනා කාලේ මේ වැහුවානේ ඔක්කොම දේවල් බාරුත් වැහුවා. හරි. බොන කට්ටිය ඉන්නවනේ ගෙදර නැද්ද? එන නැන්දලා හරි නැන්දලා බොනවද? මාමල බාප්පලා ඉන්නවනේ සමහර අයට නැතුවම බෑ පුතේ බොන්න ඕනේ. ඒ කට්ටිය දැන් හම්බුන්නේ නැහැ පුතේ බොන්න. හැබැයි කඩවල වල මොනවා ඉවර වුණාට ටට්ටක් ගාලා සීනි ඉවර වුණා. What is the reason for that? ගෙදර තේ හදලා බොනවා කට්ටිය. ගෙදර කොරෝනා හින්දා ගෙදරනේ හිටියේ එහෙමද? නැත්තම් මොකක් සීනි ඉවර වෙන්නේ? ආමුදේ? ඊස්තුත් ඉවරලා ඇති ඒ වගේම. හරිද? මොකද කුඩා පරිමාණයේ කර්මාන්ත ශාලාවක් දාලා ගෙදර. මොනවද? මධ්‍යසාර නිෂ්පාදනාගාරය. ඔව් ගෙදර පුතේ නේ ගෙදර මධ්‍යසාර හදලා හරි. ඒක තමයි මෙහෙම මධ්‍යසාරත් පුතේ බොන්න හොඳ නැහැ. හරිද? ඇඟට කොහොමත් හොඳ නැහැ. නමුත් බොනවා නම් ඒකත් හරියටම හදන්න ඕනේ. මේ කියන්නේ මිනිස්සුන්ට බොන්න පුළුවන් මධ්‍යසාරෙ. දැන් මේක හැදෙන එක පුතේ it is not pure alcohol. මේක එක එක harmful දේවල් තියෙන්න පුළුවන්. බීලා මැරෙන්නත් පුළුවන්. හරිද? දන්නේ නැනේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. අවුලක් නැහැ. ඉතින් මේ මත් එනේ සාමාන්‍ය මතට හුරු වෙච්ච අයට මොකද වෙන්නේ පුතේ? ඕන එකක් කමක් නැහැ. හරකෙක්ගේ මුත්‍රා බිව්වොත් මත් වෙනවා කිව්වොත් බොනවා ගිහින්. හරකෙක් අල්ලගෙන මුත්‍රා ටික අරගෙන බොනවා.
එහෙම තමයි බොන කට්ටිය. ඒක ගණන් ගන්න එපා. ඒකයි එහෙම උනේ. So this is also same ethyl alcohol. හරි. But ethyl alcohol කියන පුතේ science වල මොකද වෙන්නේ? අනිවාර්යෙන්ම ඕන chemical එකක්. For lot of experiments. ethyl alcohol දාලා තමයි පුතේ ගොඩක් experiment කරන්නේ. හරි. Right. And here the other one is carbon dioxide. අපි නිකන් බලමු මේ reaction එක. ඈ? මොකද පුතේ? තේරුණේ? මොකද්ද? Taps වැඩි නේ. මේ තියෙන පුතේ. This episode includes and one package full. This is a viewer requested බලන්න පුතේ. episode. Thank you. And I'm Teresa. Today we're looking at fermentation with sugar and yeast. We'll be producing gas, and it won't be me this time. This is a viewer requested episode. Thank you to this. Episode includes multiple bottles. They can be glass or plastic. Sugar, Yeast, balloons, a funnel, measuring utensils. and warm water. We're not working with anything hazardous in this episode. We still recommend gloves, goggles, and an apron or lab coat to protect from spills and splashes. The first step in our experiment is to add all your ingredients into the bottles. Using a funnel, add බලන්න පුතේ. First you have to mix it well. Like this. You have to mix the sugar and yeast together. ඒක පුතේ they increase here there is no yeast. Here 1 tablespoon, 2 and 3. They increase in the amount of yeast, right? Because they are doing 4 experiments. Here there is no any yeast, but here 1 tablespoon, 2 tablespoon, 3 tablespoons. නැති පුතේ අර පැත්ත වැඩි වෙන්න ඕනේ. The fourth bottle it should produce more carbon dioxide and ethyl alcohol. Then you can fix balloons. දැන් ඉතින් පුතේ විනාඩි 20ක් බලන් ඉන්න ඕනේ. ටක් ගාලා පිම්බෙනවනේ. නෑ නෑ නෑ. ඒ වැඩි. මේකේ වැඩි කරන්නේ නෑ පුතේ. ඒගොල්ලෝ පොඩකින් බලන්න. මොකක් හරි වෙන මොකක් හරි කරේ. බලන්න. 2¼ teaspoon add any sugar. In the third bottle, 2 teaspoons. In the fourth bottle, 3 teaspoons. වැඩි කරනවා. හැබැයි ලොකු වෙනසක් දකින්න බෑ පුතේ. Good gentlemen. යක් වෙලා තව තියන්න ඕනේ. Sugar. තිබ්බා මේක ලොකුවට පිම්බෙනවා. පොඩි වෙනසක් තියෙනවානේ. මේ ලොකුයි මේක ලොකුයි. right okay. ඉතින් ඔතන මොන සුවඳක් තියෙනවද පුතේ? ඇල්කොහොල් සුවඳක් තියෙනවා. අපිට දැනෙන්නේ නැහැ. මේකත් බලන්න පුතේ. හරි. මේ පුතේ yeast packet එකේ ඉන්නේ a white color powder. dry yeast powder. බලන්න පුතේ. මේක දෙකක් දැම්ම අරකේ තුනක් දැම්ම මේක දැම්මේ නෑ මං හිතන්නේ. yeah then you have to add sugar. සීනි දානවා පුතේ සමාන ප්‍රමාණයෙන්. then hot water and you have to mix it well. උණු වතුර දාලා හොඳට mix කරන්න ඕනේ. වහලා තියන්න පුළුවන්. mix it properly. Then you have to fix the balloon to the mouth of the bottle and leave it for 20 minutes. බලන්න පුතේ මොකද වෙන්නේ කියලා. අන්න බලන්න. අන්න පිම්බෙන. මෙයා ලොකුවට පිම්බෙන. Because 2 tablespoons here, 4 tablespoons of yeast. When we increase in the amount of yeast, increase in the amount of products also. That's the reason. Right. බලන්න පුතේ. දැන් තාම මොකද්ද කියලා තියෙන්නේ? අපි ඒකේ පුතේ පොඩි ඩයග්‍රෑම් එකක් කලින් ටක් ගන්න. හැමෝම අඳි වීඩියෝ ඔන් කරන් ඉන්න. හරිනේ?
ටක් ගාලා අඳින්න පුතේ ඩයග්‍රෑම් එකක් පොඩියට. හ්ම් හ්ම් එහෙම sugar plus yeast solution. Water තෝරන්නේ. Warm water. Here bottle. Glass bottle. Here put the inflated balloon. අඳින්න ටක් ගාලා. මගේ අයියගේ okay බලමු. enough. Right. Go. ඉක්මනට. ඉක්මනට බැලුන් එකක් අදින්න වෙලා යනවා. වෙලාවත් ඉවරයි ඉක්මනට ටක් ගාලා වැඩේ කරමු. සින්දුවක් අහන්න බැරි වුණාද නේ අනිත් දවසේ අහන්න වෙයි. ඔය වෙලාව දැන් 5:20යි. ඔය කීයද යන්නේ? 20යි. කොහෙද යන්නේ තාත්තාගේ නේද? හරිද පුතේ බලමු. Okay. And we have අපි තාම ලිව්වේ නෑ නේ පුතේ beneficial effects, harmful effects. ඒක ලියන්නත් ඕනේ ලබන සතියේ අලුත් පාඩමකටත් යනවා. වැඩ තියෙනවා ගොඩක් කරන්න. ටටක් ගාලා පන්ති පරක්කු කරන්න එපා පුතේ හැමෝම. දැන් පාඩම් කරගෙනත් එන්න මම ලබන සතියේ අහනවා. කවුද පාඩම් කරේ? කියලා කිව්වම අතුස්සන්න ඕනේ. අර LMS එකේ issues තිබ්බ කට්ටියත් පුතේ දැන් ක්ලාස් ඉවර වෙනවා. ඔෆිස් නම්බරයට කෝල් කරලා දැම්ම හදාගන්න නැත්නම් ආයි එයි පුතේ. හරි. ඔය පේන්නේ. හරි. දැන් පුතේ අපි බලමු. මේ බලන්න ටක් ගාලා තව විනාඩි දෙක තුනක් තියෙනවා. ඔයගන් තා පන්තිකුත් ඇති. මේ බලන්න. We use this reaction definitely in where පුතේ? Because yeast is in essential material in the bakery products. Ne bakery products yeast නැතුව බෑ පුතේ. yeast ඕනෙමයි. So put a blue color point and write පුතේ. Yeast is the key ingredient in bakery products. Then yeast දැන් කොණ්ඩේ ලස්සන ස්පයික් කරලා. ඈ? මොකක්? ඇපුවා විතරයි ඒක ලස්සනයි. Yeast is a key ingredient in bakery product. Yeast is a key ingredient in bakery products. Right? Right. ඊට පස්සේ yes. සර් අපි අර ඇක්ටිවිටි එකේ කන්ක්ලූෂන් එක ලියන්නේ නැද්ද?
නෑ පුතේ ඒක ඔබ්සර්වේෂන්ස් විතරයි දෙකක්. Okay, sir. කන්ක්ලූෂන් එක ලිව්වා අන්තිමට වෙනම කියන්නේ අපි දැන් මතවා ලිව්ව පුතේ මොකද්ද? It produce carbon dioxide and ethyl alcohol කියන එක තමයි conclusion එක. Right. ඊට පස්සේ ලියන්න පුතේ put another blue color point and write the activity of yeast forms carbon dioxide. The activity of yeast forms carbon dioxide. The activity of yeast forms carbon dioxide and makes the dough rise. The activity of yeast forms carbon dioxide and makes the dough rise. Make the dough rise. So, but here it increase in the volume of the dough, right? It means volume of the mixture of bread. There's a mixture now, you have to add some salt, right? Then flour and water in correct amount, and you have to make a mixture of the bread. Then it increase in the volume like this, because of what? Because of the production of carbon dioxide. Now yeast is also mixed with the mixture now, and now yeast particles are, or these organisms are inside the mixture, and they are releasing carbon dioxide. Then what happened to them? They release into the environment by making holes, right? And when we toss the bread, what happened to it? It increases in the temperature, and we know increasing of the temperature, the volume of the temperature also increase. That is known as expansion. So the gas particles are expand and they produce the holes in the food, in the bread, pieces of bread. Healthy enough. නැත්නම් පුතේ බේකරි අයිති එක්කෙනා පැත්තක වාඩි වෙලා ඉන්දි කට්ටකින් හිල් විදිනවා එහෙමද? එහෙනම් වෙන වැඩක් කරන්න වෙන්නේ නැහැ යාට. හරි. That is done by the yeast. That make the food soft පුතේ. Otherwise it is a hard material. ඒ කියන්නේ පුතේ අපි yeast වලට මේ පාන් වලට yeast දාන්න නැතුව හැදුවොත් මොකද වෙන්නේ? ගල් ගෙඩියක් වගේ වෙන්නේ. එහෙනම් පුතාලට පාන් ගෙඩියක් ගන්නකොට මොකද්ද? ඔව් මිටියකුයි ගල් කටුවකුයි දෙනවා. ඇයි ඒ? උම ගහලා කන්න කියලා. දත්වල කෑලි නෑ ප්‍රශ්න ගොඩයි. නිව්සුත් යනවා මොකද්ද? ඔව් පාන් ගෙඩියකින් ගසා මරා දමන ලදී. ඇයි ගලක් වගේනේ පාන් ගෙඩියෙන් ගහපු ගමන් මැරිලා ඇදගෙන වැටෙනවා. රණ්ඩුවක් ගිහිල්ලා අහුනේ පාන් ගෙඩිය දීලා ඩෝන් ගාලා. එහෙම එන්නේ නැහැ පුතේ පාන් ගෙඩිය වැටුණාට දෙන්නේ නැහැ. So අනිත් එහෙමත් එහෙම පුතේ rolls, pastry, cake ඔය ඔක්කොටම ඕනේ. ඒ ඔක්කොම soft එකක් දෙන්නේ පුතේ යා. So what happened to the ethyl alcohol පුතේ? Now we using the carbon dioxide to the bakery production. So ethyl alcohol පාන් කාපු ගමන් පුතාලා මත් වෙනවා. මත් වෙන්න ඕනේ. Why it producing ethyl alcohol? එහෙම වෙනවද? නෑ පුතේ. Ethyl alcohol is evaporated easily. But in here we supply the heat also to toast the bread. So the definitely 100% ethyl alcohol is evaporated to the environment. සම්පූර්ණයෙන්ම චුට්ටක්වත් ඉතුරු වෙන්නේ නැහැ පුතේ ඔක්කොම වාෂ්ප වෙලා යනවා. හරිද? නැත්තම් පුතේ අර මං ඉස්සෙල්ලා කිව්වේ අර ගෙදර සීනි ගෙනල්ලා කට්ටිය හැදුවා කියලා. ඔය වගේ කට්ටිය මොකද වෙන්නේ ඊට පස්සේ? ඇයි දැන් ගොඩක් ගණනුත් එක්කනේ මත්පැන් බෝතල් ඊට පස්සේ කොහෙද ඉන්නේ? ඔව් පාන් පොලිමේ බේකරි. මොකද පාන් ගන්න. හරි. ඇයි එතිල් ඇල්කොහොල් තියෙනවනේ. එහෙම නෑ පුතේ. එහෙම නෑ. පාන් වල නෑ පුතේ. පාන් කන්න පුළුවන් ඒ නිසා. හරි. right. So right පුතේ මේක නිකන් බලමු අපි මේ බලන්න. How it is used in bakery industry පුතේ බලන්නකො. බලන් ඉන්න. බලන්න පුතේ. First you have to mix it well. පාන් හදන තාලේ තියෙන පුතේ. හරිද? ඔය දාලා ටිකක් වෙලා තියලා. Cup sweet flour, palm piti,
Then you have to mix it with the yeast. You have to add the hot water and make the mixture soft, right? And you have to mix it well. පාන් හදාගන්න පුළුවන් පුතේ. හරිද? පිටි අනනවා. right. ඊට පස්සේ පුතේ ඔක වහලා ටිකක් වෙලා පැත්තකින් තියන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඊටු ටික ඔක්කොම ඊස් තමයි කරන්නේ. අන්න බලන්න. ලොකු වෙනවා පුතේ. හවුද පුතේ හොල්මනක්ද? නෑ. උස්සනවත් එක්ක අර. ගන්න ලොකු වෙන තාල. ආයි ලොකු වෙන. Because of the production of carbon here, it makes holes. එදා පාන් ගෙඩිය මොනවද තියෙන්නේද? හිල් තියෙන්නේ. පිඟානත් උස්සන. Then you have to toast it. දැන් පුතේ මේ ආයි එක දාලා තියෙනවා. දැන් මොකක් කරන්න ඕනද? oven එකේ දාලා ගන්න ඕනේ. හරිද? ඔන්න oven එකේ දානවා. දාලා ටිකක් වෙලා තියලා ඔන්න ගත්තා. එහෙනම් පාන් ගෙදර හදපු පාන්. හොඳයිනේ. මේ හිල් තියෙන්නේ කොහෙන්ද පුතේ? by the east. හරි ඔන්නෝම කපන්න පුළුවන්. කපලා මේවා ගන්න පුළුවන්. ඒ කෙලගිරින්නේ නැහැ. කවුද කෙලගිරින්නේ? අන්න කෙලගිරිනවා. එහෙමද? ඕකේ. දැන් කන්නේ ඉතින් ඔය චුම් පාන් වෙනවා. ගන්න පුතේ පාන් ගෙඩියක් හරි. අරන් කන්නේ නං හරි. ඕකේ. දැන් හරිනේ. ඔන්න එක්ස්පෙරිමන්ට් එකක් තිබ්බා. පානුත් හැදුවා, බැලුනුත් පිම්බුවා. දැන් මතක තියෙනවා තව චූටි කෑල්ලයි තියෙන්නේ පුතේ just the beneficial effects of microorganism, then disadvantages of microorganism. Then පුතේ we can start the second lesson next day. ඊට පස්සේ පුතේ ඔයගොල්ලෝ paper class එකටත් එන්න. ඉතින් මම කියනවා බලන්න ඒකට આવොත් හොඳයි පුතේ. මේකේ syllabus එක cover කරනවා. හැබැයි paper class එකේ මේ syllabus එකම ආයෙ questions වලින් වෙන විදිහට පුතේ papers වලින් කරනවා. ඉතින් main subject වලට මම නම් කියන්නේ paper class එන්න කියලා. දැන් කොහොමද ගුරු නිවසේ තියෙන්නේ maths science english sinhala main subject වලට තමයි. දැන් මෙතන આવොත් syllabus එක සම්පූර්ණ වෙනවා. theory පන්තියේ paper පන්තියටත් આવොත් syllabus එක සර්ව සම්පූර්ණ වෙනවා. එක එක මොනවද විදි එකක් note එකේ මේ textbook එකේ තියෙනවා එකම content එක. ඊට පස්සේ writing book එකේ short note විදියට දානවා. ඊට පස්සේ paper class එකේ workbook එක discuss කරනකොට question and answer. ඊට පස්සේ පුතේ අපි ආපහු කරනවා ඔයගලගේ oral questions හතර විදිහයි. ඊට පස්සේ ආයෙ තියෙනවා writing questions papers පහයි. එකම content එක පස් විදිහකට කරනවා. ඒතර පුතේ එහෙම කරලා පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් ඔක්කොම complete එකක් මේ පුළුවන් කරගමු පුතේ. හරි. එහෙනම් paper class එකට එනකොට පුතේ Thursday 8 pm හොඳට පාඩම් කරන් එන්න. මම එදාටත් අහනවා කො පාඩම් කරාද? අත උස්සන්න දෙන්න දාලා ප්‍රශ්න අහනවා. ලෑස්ති වෙලා එන්න පුතේ. හරි එහෙනම් අදට ඇති අපි හම්බෙමු පුතේ Thursday. හැමෝටම තෙරුවන් සරණයි. God bless and goodbye. Okay, bye. Welcome. God bless. Take care. Take care, පාඩම් sir. කරන් Bye, එන්න. sir. Okay පුතේ bye. Right. Okay.